Okay, sasa tunataka tuanze kufanya tracking, lakini kabla hujafanya tracking kuna kitu kinaitwa baseline. Ila before setting a baseline kwamba okay, now it's an official plan, kwa sababu what we do here is to create a plan. Tumefanya planning hapa za task zote ambazo zinatakiwa zifanyike kwenye mradi kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Tumeweza pia kuassign resources, tumeassign timeline kama nilivyoeleza kabla kabisa kwenye introduction, umuhimu wa kutumia MS project. Sasa before setting the baseline, first you have to view kama uko okay na information zako. So you go to view hapa, then unaweza kusema okay, I want to see the network diagram. Nitakuja network diagram hii hapa kama inavyoonekana. Unaona? Kwa hii inaonyesha kwamba mradi wetu utatumia 17 days, okay? Na inatakiwa ianze tarehe 8 mpaka tarehe 30 mradi utakuwa umeisha. Na naonyesha kabisa kila task ni nani anahusika. Kama hii tulisema resource atakuwa ni chairman na atafanya kwa siku 2 na atafanya tarehe 8 na tarehe 9, Alhamisi mpaka Jumaa. Kwa hivyo ndivyo inavyoonekana mpaka task zingine mpaka mwisho. Kwa this is network diagram. Lakini kama unataka kucheck other views, hii hapa unaweza kaamua kucheck labda task form yako. Unaangalia okay, so this is our task form. Unaonyesha kwamba okay, mradi wetu ni agency building, kwa sababu huyu ni hii ni summary task, haina resource, ndio maana haionekani hapa. Lakini if you want to see the task A, inaonyesha kwamba resource name wake ni chairman na atakuwa mmoja, na working hours zitakuwa 16 hours in total, kwa sababu ni siku 2 na kila siku moja ina 8 hours. Okay, so you can select even other views that you want to see. So tuende kwenye normal Gantt chart kama kawaida. We go to Gantt chart hapa. So we want to set baseline. So if you want to set baseline, you go to project. Then baada ya project umeshaview kila kitu uko okay. You go to project, then nenda sehemu kumeandikwa schedule hii hapa, then set baseline. You click hapa, then you set baseline. Usha set baseline, kuna neno baseline, it's okay, unaacha hapo. Then are you selected for the entire project or selected task? For this project we create a baseline for the entire project, then you click okay. Kwa automatically hii sasa itakuwa ni official plan ambayo inatakiwa uendane nayo. Ni utakuwa unafanya monitoring na tracking of your project. In case kama unataka sasa kucheck progress, what you do, you go to status. Sasa okay, umeshaanza kufanya implementation, you want to go to status. Unacheki hapa update project, set work as complete through tarehe 4. Of course hapa kama kwa sababu mradi unataka uanze mwezi wa 10, kwa hiyo you select a certain day, August. This is September. Labda tarehe 10 unataka September, una select October. Labda tarehe 10 unataka kuangalia progress yako. Okay, then una click okay, itakwambia progress yako ikoje. Kwa maana hii ina maana automatically inatakiwa hii kazi imeshakamilika, na hii inaonyesha kwamba hii tick kwamba this task has been completed. But if that task unataka clear the baseline, kwamba labda kuna marekebisho unataka kubadilisha, so you just go to here, set baseline kwenye schedule, then you clear baseline. Then hapa atakwambia clear baseline plan, au hii hapo una select hii, unaacha kama ilivyo, then entire project, then okay. So that's how to set and clear the baseline of the project.